Hello and welcome to Brown Boy, White Boy. Were we gonna do Pippa? That's the one we did, but it wasn't. Keep it, because. Okay. Yeah. Ready? No. Okay. What am I doing? What are you doing? Hello and welcome to Brown Boy, White Wife. I ask that question all the time. What are you doing? To yourself. To me? To yourself. No, I ask you that all the time. What are do you doing? Hi, I'm White Wife. I'm a white wife. She's doing strange things around the house all the time. Just lurking in the corner, and I walk in and she jumps out at me. That only happened those 3 times. Okay, so today we're watching the Village Cooking Channel. We love that. Yay! This video is called Village Marriage Foods. So I think there's going to be a lot of food. Different things. What's your favorite kind of food? Indian food. Well, yes, but a plate full of many different foods, right? Yeah. So this is probably a plate full of very different foods, I imagine. Great, I love it. I don't know. It says fish curry, boiled egg, raita, something, village function food. Let's watch. Yummy. Yummy. I'm gonna be hungry after this. Yeah. Play. கல்யாண சாப்பாடு சமைச்சு ராஜ விருந்து செம்மையா சமைக்கிறான் பயங்கரமா ருசிக்கிறான் இன்னைக்கு ஒரு புட்டி எல்லாரும் வாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ Fish. Oh, those are beautiful fish. I don't think fish that is. Nope. Yummy. மங்களகரமா மஞ்சள்ல ஆரம்பிக்கிறோம் These are the best chilies. இன்னைக்கு சமைக்க வேண்டிய ஐட்டம் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் அரைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்க போறேன் I think the first in your eye, the chilies are making that. Yeah. So far with this video, if it weren't for the guys yelling, I would sleep to it. Yeah. முட்டைக்கு கல்லுப்பு சாப்பாட்டுக்கு உப்பு எது முக்கியமோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றும் முக்கியம் I know. Peeling eggs is so hard. கையோட எரியல காலையிலேருந்து உட்காந்துருக்கோம் இடுப்பு தானே வலிக்குது அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து அரைச்ச மிளகா சாந்து அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது முணுக்குன கல்லுப்பு பேசுங்க நல்லா Anything with that sort of spices and just gonna taste everything. And it's so simple. What is that? Coriander seed? I'm not sure. செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய் Sesame maybe? பட்டை வகை Those weren't sesame. That's the sesame oil though. புதினா தலை Common. தலை கருவேப்பிள்ளை சின்ன வெங்காயம் Imagine feeling that.
பச்சை மிளகாய். Like work. இஞ்சி பூண்டு. தக்காளி. It smells so good. அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து. அரைச்ச மிளகாய் சாந்து. ஆட்டுக்கறி. பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறோம். கல்லுப்பு. It's so cute. That's the dance I do when I cook. Sorry? I wonder who's getting married. Yeah, maybe one of them. Yeah. Maybe the guy dancing. தண்ணி. அரைச்ச சீரக சாந்து. அரைச்ச சோம்பு சாந்து. அரைச்ச மல்லி சாந்து. தேங்காய் பால். Look at that. That's like homemade cooking. That's wild. Oh my god. மீன் வந்துருச்சா? தெளிவா கேக்குறிய. You okay? அவன் பிடிக்கலடா பார்த்தேன். நானே You love the What's that? No idea. Like a mushroom? No. What is that? It looks like intestine. It does, doesn't it? Yeah, that's awful. Yeah. OFFAL. I mean, I personally think it's a little bit squicky, but that's just me. செக்கில ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய். பட்டை வகை. மல்லித்தலை புதினா. கறிவேப்பிலை. வெங்காயம். All of it? பச்சை மிளகாய். தக்காளி. They're having more fun in this video. Like, you know? அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து. Yeah. நறுக்கிற உருளைக்கிழங்கு கேரட். தண்ணி. கல்லுப்பு.
ஆட்டு ஈரல் And then goes the வேக வச்ச பச்சை பட்டாணி ஆட்டு குடல் I actually really like intestine. you beat having not அரைச்ச மிளகா சாந்து அரைச்ச சீரக Yeah, சாந்து pick you up at night. சோம்பு சாந்து Wajdi. That's what we call it. Wajdi. அரைச்ச மல்லி சாந்து தண்ணி It looks really good. I wouldn't eat it. தேங்காய் பால் ஆட்டு ரத்தம் Goat blood. It's like black pudding. Goat. I don't know if you're allowed to, Islamically. எப்படி மீன்லாம் செம்மையா இருக்குதா இங்க Even மட்டும் that rice biscuit, they didn't even show us அங்க making the இருக்குங்க rice. But it's studded with spices, that's for sure. You can eat that fish just like almost like chips, like just bite into it. Yeah. Because the bones are small enough. Yeah. I don't know what fish that is though. Tricky. எங்க ஊர் கல்யாண காதுகுத்துலாம் இந்த மாதிரி மட்டன் குழம்பு வச்சு ரத்த கூட்டு மீன் முட்டையோட பிரமாதமா சாப்பிடுவோம். நீ நம்ம சமையல் முறையில் சமைச்சு சாப்பிடணும்னு ஆசை. நீ தாத்தா சமைச்சு கொடுத்துருக்காரு, எல்லாம் அமோகம். பிடிச்சிட்டக்கா நல்லா இருக்கா? மட்டன் குழம்பு, மீன் வறுவல், ரத்த கூட்டு, முட்டை, இது அனைத்தும் இந்த 120 முதியோர்கள் வயிறார இன்னைக்கு சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னாக்கா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலோட பார்வையாளர்களுக்கு தான் இந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து நீங்க பார்வையாளருக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல்ல ஆதரவு கொடுக்கறதுனால இன்னைக்கு 120 பேர் வயிறார சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நமதத்தில் உள்ள அனைத்து பேருடைய சார்பாகவும் நமதத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Wow. Well, do you have something to say? Yum. Yum. Maybe nobody was getting married? I think somebody was getting married and then I don't know. If they explained this, let us know. Yeah. Or maybe this was just the kind of food that they eat at a wedding and so they were showing us that. Either way, that looks great. Food tastes so much better when it's made for a lot of people, I feel. And how the hell do they know how much of things to put? That's a good question. Right? Do you think, going back to your previous point, do you think that food tastes better when it's made for a bunch of people? Like if it was made for a bunch of people and you took a parcel away, Yes. would that taste as good as if it was made for a bunch of people and then eaten with a bunch of people? I think it is better when it's eaten with a bunch of people. Yeah. But just in general also, like I'm thinking like especially Indian like wedding food when they make it in that big handi and they like it's just so good. And maybe it's because you want like being like okay 2 teaspoons of this, 3 Yeah. they're just like we just know it. We're just like chucking what's needed and they're using their hands and they just Yeah. it's got all that feeling and love into it. Yeah. Food also tastes better when you eat it with your hands. That's true. Speaking with hands. Yeah. Of hands. Um, Speaking with hands. Speaking with hands. Anyway, With my hands. that's sign language for bye. Bye.